Again, we have further examples. Okay, a train is moving along horizontal track. A train is moving along horizontal track. A pendulum suspended from a roof makes an angle of 5 degrees with the vertical. So the car is moving, the pendulum lags behind. Hiyo tunafahamu, si ndio? Kwamba kama umeninginiza kitu kwenye gari, likiwa stationary kile kitu kita hang stationary. Lakini gari likimove, hii ita lag behind, itakuwa displaced kwenye angle fulani. Labda kwa sababu ya inertia ina resist motion. So inakuwa ina tend kujaribu kubaki ile sehemu ambayo ilikuwa mwanzo. So eventually ina create an angle up. So kama hivyo conditions zinasema hivyo. A train is moving along horizontal track, inaenda huko train. Sawa, acceleration ya train inaelekea huko. Hapa tumetoka kwenye, unaweza ikawa sio concurrent lakini umuhimu, ina principle kama zile tunaweza kufanya mazoezi ya kuresolve. A pendulum suspended from the roof makes an angle of 5 degrees. A pendulum suspended from the roof makes an angle of 5 degrees with the vertical. So unakuta pendulum iko hivyo, pendulum iko hapa. The angle it makes with the vertical ni 5 degrees. So kwa makini hii angle iko sehemu gani, otherwise ukiresolve utakosea. Kama nilivyosema kwamba ile across na nini na depend na angle iko wapi. Angle ikibadilika na value inabadilika. Saini inakuwa huko, nilisema kwamba position ya angle pia ina affect cos ikae kwenye horizontal component au sin ikae kwenye vertical component au sin ikae kwenye horizontal component. So pay attention kwamba angle specifically iko wapi ni very very important. So we have 5 degrees hapo with the vertical. Pendulum line ile ina make with the vertical. So the question is asking you to find the acceleration of the train. So take G as 10 meters per second squared. Tumesha sema weight of the bulb mg. Weight of the bulb hapo ina act hapo mg. So tension tumesema ina act towards the point iliyo fungwa. So point imefungwa that point, so we can see that the tension is acting up at point T. Okay, at point T ndo tension hapo act. So tukiresolve hii angle ya 5 hapa, hii angle ya 5 ukitafuta algebra, hii angle ni sawa sawa na hii angle hapa, kwa sababu lazima uitoe huko uilete sehemu ambapo tuna resolve. Sawa, so najua kwenye z hii angle ndio inakuwa sawa na hii angle. So ndio maana huku kote huku tulikuwa tunafanya hivyo. Z hapa, hii 40 ndio hii 40 hapa. Ndio maana unaona hapa 40 imekaa hapa. Z hii Z hii angle ni sawa na hii angle. Kwa ncha zile za Z zinakuwa zinafanana 50 ndio maana hapa 50. So similarly hata hapa hii Z, umeona hii Z, yeah, hii Z. So hii angle hapa inakuwa sana hii angle hapa. Kwa zote zinakuwa ni 5 degrees na 5 degrees. So tukiresolve hapa ndo inakuwa across. Vertical hii ndo inakuwa across. The vertical ndo inakuwa across. So we have T cos theta huko as the vertical component. T cos theta as the vertical component. And therefore the horizontal component ukiresolve ukaleta hapo, utaona huu mshale unageukia huko. Kwa itakuwa ni T sin theta sin 5 na T sin 5 kama vertical component nageukia hapo. So as long as the train is moving, sawa, what is causing this bulb to accelerate? Tumesema huwa kinacho cause acceleration ni net force. F is equal to mass times acceleration. So net force kwa vile ina accelerate kwenda horizontally, friction hamna kwa sababu iko kwenye air. So friction ya air tuna neglect tu. So the only force acting on this bulb ni hiyo. Kama that's the only force, it means that will only be the only force, and therefore it will be the resultant iko yenyewe kwa sababu iko yenyewe, si ndio? So T sin 5 itakuwa ni sawa na mass times acceleration. Ndio hicho alichoandika hapa. T sin 5 itakuwa sawa na mass times acceleration. Again,
t cos 5 ndio itakuwa sawa na weight, kwa sababu hiyo ndio ina act juu na chini, za juu na chini zinafanana, kwa sababu it is not moving up or down, it means it is in equilibrium as long as the vertical motion is concerned. Sawa, it is in equilibrium sababu inabaki at the same level, so kama inaenda juu wala chini inabaki at the same level because the upward force is equal to the downward forces. So t cos 5 ni sawa sana mg. Kwa hiyo tuna equation nyingine kwamba t cos 5 ni sawa sana mg. So eventually tukichukua the second equation tukidivide the two equation, in other words tunachukua t sin 5 is equal to ma over t cos 5 is equal to mg. M na m zita cancel, t na t zita cancel, sin over cos ni sawa na tan, kwa hiyo itakuwa sawa tu na tan 5 is equal to a over g. Kwa hivyo tuna g, tunaenda kutafuta acceleration ya gari, ndio ambayo tutafuta. So I believe now unaona sa physics ilivyo tamu it's because you have a good teacher bana. Good teacher anakufundisha, lazima uelewe hapa, na physics lazima ishike adabu yake, si ndio? Sasa we have another example, na kuaminia mwanafunzi wangu wa nguvu kwamba unaweza ukafanya huo mfano, au sio? Umesema kwamba a girl has a box of mass 10.4 kilograms. Kuna box lina mass ya 10.4 kilograms. So speaking of mass, it means anataka kuonyesha kwamba hapa kuna weight fulani, si ndio? Mg, okay? Anavuta with the force of 25 inclined to the horizontal at an angle of 37. Anavuta lakini angle ni 37. Okay? Anavuta ili box lakini angle ni 37. So as a result, the box accelerates horizontally. What is the magnitude of acceleration? Simple tu hapa tunajua tuna resolve vertically. Unaona? Ukiresolve horizontal utaona inaelekea huko. So eventually na kuamini hapo unaweza kumaliza, si ndio? Tunajua across, so huko horizontal ndio itakuwa ni 25 cos 35. Sawa, ndio itakuwa sawa na mass times acceleration, because the only component ambayo hatujaambiwa kama ina friction. Wasipokuambia kuna friction unaipotezea, it means friction hamna. Sawa, au wakisema ni smooth surface, okay? Wakisema ni smooth surface au wasipoitaja, wewe assume kwamba haipo. Sawa? So the only force that is acting horizontally ni hiyo moja, kwa yenyewe ndio resultant yenyewe peke yake. So we have F cos 37 is equal to mass times acceleration. Is equal to mass times acceleration. So I have 25 cos 37 is sawa na 20. So divide by mass unapata acceleration. So divide by mass unapata acceleration. Hiyo hapo. So tukija kwenye mfano mwingine wa inclined plane, things might be a little bit challenging hapa kidogo, but I believe kitu tunaweza tukafanya. Lakini nataka kuonyesha kwenye huu mfano ni kwamba sometimes you may be asked questions ambazo zinaweza zika-involve au zinatuhitaji sisi tutumie knowledge ya Newton's equations of motions, okay? Newton's equation of motions. So kwa kuzireview haraka tunakumbuka the first equation ilikuwa inasema v is equal to u plus at. The second equation ilikuwa inasema s is equal to ut plus half a t squared. The third equation inasema v square is equal to u squared plus 2as. So nafikiri unakumbuka, so it shouldn't give you a problem. So these are the equations ambazo sometimes zinaweza zikawa involved kwenye maswali kwamba unaweza kuhitajika kutumia. Kwa mfano labda tuanzie na ili huku kwanza afu ndo tuje huko. So a block on an inclined plane just begins to slip if the inclination of plane is 50. Okay, if inclination of a plane is 50 ndio inaanza kufall. So when 50 pale ndio limit, sawa, ya kuanza kufall na kubaki stationary. So what is the coefficient of static friction?
B, if the block has mass of 2 kilograms, what is the actual frictional force just before it begins to slip? We will start by reviewing forces ambazo ziko kwenye inclined plane. When the body iko kwenye inclined plane, we have the weight. Weight is always acting perpendicular to the overall horizontal surface, okay? Sio kafikiri weight ita act na that we know. Sasa tutakachokuwa nacho hapa ni kwamba tutakuwa na component ya weight, kwa sababu this will be the angle, kwa lazima kuwe na a perpendicular force ambayo ina act kwenye inclined surface, sawa? Ukiachana na surface yetu ambayo ni horizontal, kuna ile inclined surface. Kwa component moja hapo ya hiyo weight huwa ina act kwenye ina act perpendicular to the inclined surface. So tukiresolve tena hii force, sasa our reference inakuwa ni inclined plane, sawa? Our reference ni inclined plane, so tutakuwa na horizontal inayoenda that direction, sawa? Ukigeuza kichwa ukawa unaiangalia this in terms of this, sawa? Ukawa unaangalia this in terms of this, kwamba this is the horizontal, sawa? This is the horizontal. So if you are having this force in that angle, so this is the vertical and this is the horizontal, such that if you resolve, mimi najua ni cos, so inakuwa ni weight cos theta. Maana yake huko itakuwa ni weight sin theta, kwa sababu it is away from this angle theta. This angle ndo sawa na angle ya inclined, okay? Sawa na angle ya inclination. Therefore when they say what is the coefficient of static friction, we know that coefficient of friction is equal to the frictional force over normal reaction. Frictional force over normal reaction. So we know that for an inclined plane, hiyo ni knowledge tu ya O level, ni sawa sana tan theta. Tan theta ni sawa nini na coefficient of static friction. So simply tan 50 tunaweza tukapata coefficient of static friction which is 1.192. Lakini hiyo tan 50 imekujaje? Sawa, hiyo tan 50 imekujaje? Hiyo tan 50 imekuja kutokana na haya yafuatayo, sawa? We know that ikiwa high move, sawa, it is true we have frictional force that is acting opposite to the motion ya kuslip downwards. So at equilibrium, W sin theta ni sawa na W sin theta ni sawa na frictional force, sawa, concurrent. Tunakumbuka at equilibrium zinazoenda mbele sawa na zinazoenda nyuma. So W sin theta ni sawa na frictional force. So ukirudi kwenye formula yako hapa kwamba coefficient of friction ni sawa na W sin theta divide by the normal reaction. Nakumbuka kwa nini nilikuwa nasisitiza normal reaction ni perpendicular to the surface. So it should be perpendicular to the surface. So surface tunaoichukulia kwenye inclined plane ni inclined surface. So our normal reaction haiwi hii weight. Our normal reaction inakuwa the horizontal component, kwa sababu yenyewe ndio iko perpendicular to the surface. Subnormal reaction lazima iwe normal, sawa, lazima iwe perpendicular to the surface ambayo tunai consider. Kwa vile tuna consider inclined surface, our reaction haiwi hii weight. Normal reaction inakuwa hii ni normal perpendicular to the surface ambayo ni W cos theta. So remember that kwamba normal is always perpendicular to the surface of concern, cos theta. So we know kwamba W na W zina cancel, then sin theta over cos theta ni sawa sana tan theta. Kwa hiyo tukiongezea 50 hapo tan 50 tunapata that value. So eventually, if the block has mass of 2 kilograms, what is the actual friction force just before it begins to slip? Just before it begins to slip, it means it is still in equilibrium, haijaanza kuslip. So W sin theta ni sawa sana frictional force, okay? W sin theta ni sawa sana frictional force. So W sin theta
W ni mg, ambapo tumepewa mass ni 2 kilograms. G tunatumia 9.8 times sin 50 ni sawa na 15. So from that knowledge tukawa tumepata mwanga mkubwa sana wa kusolvia hili swali. Tumeambiwa tuna frictionless surface of 1 meter length. So from 1 meter length is inclined at an angle of 40 degrees so to the horizontal as shown in that figure. So calculate 1, how long it would take the object to slide down and how fast the object would be going at the bottom. How fast the object will be going at the bottom and how long will it take to move from there to there. So we know what will cause the acceleration. So what will cause acceleration from this vectorial diagram? We have the weight acting hapo, so the angle acting theta hapo tukiresolve across, so our vertical becomes mg cos theta, and our horizontal tukiresolve tukapeleka hapo tunaona kwamba ni mg sin theta. Okay, so as long as there is no any other force that is acting horizontally in the sense of this inclined plane, sawa, so horizontally in the sense of this ground level, in the sense of this inclined plane, sababu ndo tunacho consider. The horizontal inakuwa ni the only force ni hapa, kwa yenyewe peke yake ndio inakuwa resultant. So eventually mg sin theta ni sawa na m a, so that m na m zina cancel, then acceleration is sawa na g sin theta. So we have g, we have sin theta which is 40, so sin of 40 times g tunapata acceleration. So what ambao amepata hapa, acceleration amepata 6.27 meters per second squared. So how long would it take? Tunaanza kutumia Newton's equations of motions. So Newton's equation of motions. So at first so we have the distance. Tukitumia third equation tunaweza kwa sababu ina start from rest, the third equation ambayo inasema v squared is equal to u squared plus 2as. So the final velocity after covering a certain distance, we know it from the initial ilikuwa ni 0. So we have acceleration ambayo tumecalculate hapa 6.27 times the distance s which is 1 meter. Remember it covers 1 meter. So tukiweka the values hapo tutakuja kupata v squared is sawa na 2 times acceleration 3.55 times distance 1. Kwa tukitafuta square root eventually tunakuja kupata value ya v ni 3.55 meters per second. So how long would it take? Tunaweza tukatumia equation ya kwanza v is equal to u plus 80 tukipenda, au tukatumia equation ya pili vyovyote. So imradi hapo tutaweka 0, v tutakuwa nayo hii hapo, acceleration tunayo, so we can find the time eventually. Au ikatumia hapa the second equation, so we know this cancels, so we have a half times acceleration is there, then the distance is there 1 meter, then eventually we can find the square root, find time, and we get the values there. My point of concern here is ujue jinsi ya kuresolve concurrent forces, ujue namna gani zipo. You know that the force ikiwa kwenye the body ikiwa kwenye equilibrium, upward forces sawa downward forces, horizontal forces sawa right forces sawa na forces going to the left. By now just remember, ukiresolve across the angle inakuwa cos, ukiresolve away from the angle inakuwa sin. Just remember unavo resolve direction ni very very important, which will depend on the direction of resultant, kama force ile ambayo una resolve.